A drone armed with a warhead hit the protective outer shell of Ukraine's Chernobyl nuclear plant early Friday, punching a hole in the structure and briefly starting a fire, in an attack Kiev blamed on Russia. The Kremlin denied it was responsible. According to Associated Press, radiation levels at the shuttered plant in the Kyiv region, site of the world's worst nuclear accident, have not increased, according to the UN International Atomic Energy Agency, which said the strike did not breach the plant's inner containment shell. The IAEA did not attribute blame, saying only that its team stationed at the site heard an explosion and was informed that a drone had struck the shell. Fighting around nuclear power plants has repeatedly raised fears of a nuclear catastrophe during 3 years of war, particularly in a country where many vividly remember the 1986 Chernobyl disaster, which killed at least 30 people and spewed radioactive fallout over much of the Northern Hemisphere. Technical director and chief engineer for Chernobyl Alexander Tyterchuk said the attack could have been much worse. If this explosion had happened 15 to 20 meters in the other direction, it would have hit the old shelter, which is already 40 years old. This shelter is protected by a new secure confinement to increase safety, as a barrier to the spread of radioactive substances. The Zaporizhzhia nuclear power plant, which is Europe's biggest, has occasionally been hit by drones during the war without causing significant damage. The strike came 2 days after President Donald Trump upended U.S. policy on Ukraine, saying he would meet with Russian President Vladimir Putin to discuss ending the war. The move seemed to identify Putin as the only player that matters and looked set to sideline Ukrainian President Volodymyr Zelensky, as well as European governments, in any peace talks. Сьогодні о першій ночі 59 хвилин атакою дрона типу шахед, це був дрон Герань, було здійснено атаку на арку НБК Ну, скажу, що якщо б це було десь метрів там 15-20 в сторону в другу, то він би попав би зразу на старе укриття, якому вже 40 років, яке забезпечено оцим новим безпечним конфайнментом для підвищення безпеки, як бар'єр на шляху розповсюдження радіоактивних речовин. Вони могли бути набагато гірші і плачевні, ніж зараз. Серега, ти зробив вклад? На сьогоднішній день і на сьогоднішню годину ситуація під контролем. Сьогодні ми локалізували практично всю ситуацію, яка могла привести до плачевних наслідків. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Friday that the Russian military doesn't target nuclear facilities and charged that the drone strike on the Chernobyl reactor shelter appeared to be a provocation by the Ukrainian authorities. There is no talk about striking on nuclear infrastructure,
nuclear energy facilities. Any such claim isn't true, our military doesn't do that, Peskov said in a conference call with reporters. It looks like another provocation, a false flag action that the Kiev regime likes to do, he added. It's obvious that there are those inside the Kiev regime who will continue to oppose any attempts to launch a negotiation process, and it's obvious that those people will do everything to try to derail this process, Peskov said. According to Associated Press asked to comment on Trump's claim that US, Russian and Ukrainian officials will hold talks on the sidelines of the Munich conference, Kremlin spokesman Dmitry Peskov responded that, "There are no news on the subject of the Ukrainian settlement, we have nothing to say." Following their conversation, the leaders of the US and Russia have instructed their aides to establish contacts, Peskov said. "It will take a few days, and we will inform you afterward," he added. Asked about allegations that Russian officials took a US military business jet to Munich to avoid the EU flight ban, Peskov said he had no such information but added that it's hard to imagine that Russian officials would use a US military plane. Peskov also said that Putin was joyful upon the return of Alexander Vinnik, a Russian cryptocurrency expert who faced Bitcoin fraud charges in the United States, after being freed in a swap that saw Moscow release American Mark Fogel. Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, ядерной энергетики. Поэтому любое утверждение, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Не делают. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любят и иногда, собственно, не гнушается заниматься киевский режим. Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом. Это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать. По результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств России и США дали поручение своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни. И потом уже будет конфигурация, которую мы вам расскажем. Мне об этом ничего не известно. Могу только сказать, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолетом. Вот это вот мне как представляется оно именно так. Но, впрочем, мне ничего об этом не известно. Для нас, для всех, и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание Соединенных Штатов, возвращается оттуда на свою родину.